The war has affected every part of these displaced people's lives. But even for those who have not been directly impacted by it, the conflict has left its mark. It has seeped into our very culture and defined a generation. Evidence of this is the work of artist Chandragupta Thenuara, whose career has been shaped by his efforts to depict a conflict-ridden Sri Lanka. Now that the war is over, he attempts to take common motives of conflict and use them to show his hopes and fears for this new era of peace in the country. The first glimpse is through the bars of a familiar yellow barrier. Beyond are the paintings, featuring the also familiar colors of military camouflage. The theme is not new for Chandragupta Thenuara. His work has long centered on the impact of war and conflict on society in Sri Lanka. And as the country has moved into a post-war era, so has Thenuara's depiction of the Barrelism phase. This, his latest exhibition, is called Post-Barrelism, Erasing Camouflage. The paintings are on the camouflage theme, using its colors as they are and muted in white, hence erasing camouflage. Others take on more controversial themes, with less obvious symbols of the terror that still prevails beneath the surface. අද මේ තියෙන මොහොතේ සමාජය විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන සමාජ දේශපාලන විසින් මේ බලයන් විසින් නිෂ්පාදනය කරපු අලුත් අංග ද්‍රව්‍ය තියෙනවා ඒවට අර්ථ ලැබිලා තියෙනවා. ඒතර පිස්තෝලය කළු පාට තියෙනකොට එන අර්ථයක් සුදු පාට කරාම එක අර්ථයක්. ඒතකොට සුදු වෑන් එකට අලුත් අර්ථයක් ලැබිලා තියෙනවා. අතුරුදහන් වීම, ඝාතනයන් සියලුම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන වාතාවරණය තුළ. ඒකට තමයි මේ මම දකින්නේ එහෙම පරිවර්තනයක් වෙයි කියලා. වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක ගැන තමයි මේ චිත්‍රය කරන්නේ. විවිධ මිනිස් Thenuara has consistently played the role of the critical, questioning artist. Ever since his first Barrelism exhibition in 1997, when he presented his concept of the barrel as a symbol of increasing militarization of society. His journey through life as an artist in turbulent times in Sri Lanka was presented in a retrospective of his work at the Saskia Fernando Gallery in Colombo, held in parallel with the exhibition at the Lionel Gallery in July 2009. Thenuara's annual exhibitions usually coincide with the commemoration of Black July 83, a time of reflection for the people of Sri Lanka about the effect of conflict on ethnic communities. This latest exhibition comes at a time when there is a need for reflecting anew on the past and revisioning the future, something that was viewed in different ways by the people present at the opening event. Talking about the war and everything and the political environment in Sri Lanka and how can we correct what we have to do in this society as artists, politicians and the civilians of this country and all the society of these members, people should correct from the very bad misfortune we have experienced. මීට අවුරුදු 10ක් විතර කලින් වෙනකම් පේන්ටිං වලට මම හරි ආසාවෙන් හිටියා. ඒවා විවිධ මාතෘකා කතා කරන දේවල් වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ අවුරුදු 10ක් විතර වගේ ඉඳලා මේ තනිකර මේ යුද්ධය හා සාමය කියන දෙක අතරේ දෝලණය වෙන මේ තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම පෞද්ගලිකව ඒකට කැමති නෑ. චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ඒ වගේ තැනක ඉඳගෙන මොකද රසවතේ මම මෙතන මේ කතා කරන රසිකයෙක් හැටියට ඒ රසිකයෙක් හැටියට මම හැමදාම මේවම බලන්න අවශ්‍ය නෑ. මට මේ රටේ වෙන මාතෘකා තියෙනවා, ලෝකේ මාතෘකා තියෙනවා. ඒවා පේන්ටිං වලින් තියෙනවා හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. I find a person like Thenuara should be acclaimed as a person who is belonging to the movement for peace and movement that is talking about expressions in a very in-depth manner.
Among the paintings and installations at the Erasing Camouflage exhibition is one that depicts most clearly the human figure of a mother and a child. It captures the strongest sentiment among Sri Lankans today and is aptly titled Hope. එතකොට මට හිතුණ එකක් තමයි මේ ළමයාව මම දැක්කා ටීවී එකේ ප්‍රවෘත්ති අනාස්සේ මේ රූපය මම දැක්කා අර පලා ආපු අර ත්‍රස්ත ප්‍රදේශ වලින් ත්‍රස්තව ගොනු කරලා තිබිච්ච ප්‍රදේශ වලින් මිදිලා ආපු කෙනෙක් ළමයෙක් මේ ළමයා. ඒ ළමයා ගෙන ආවේ වයලීනයක් පමණයි. අනික තමන්ගේ මේ දුකකින් මිදීමේ යන මොහොතේදීත් වයලීනයක් අරන් යනවා කියන්නේ මට හිතුණා ඒක ඊටාම කම්පණයටපත් කරපු දර්ශනයක් වුණා. සංගීතය කලාව ඒවා අයිති ආධ්‍යාත්මික ක්ෂේත්‍රයට. ඒතකොට ඒ මුතු දෙයක් අරන් යනවා කියන්නේ අර මිනිසා හුදෙක්ම භෞතික දේවල් වලින් විතරක් නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් ඔහුට ආධ්‍යාත්මික දේවලුත් අවශ්‍යයි කියන එකේ සංකේතයක් හැටියට තමයි මම දැක්කේ. And in the end, that's what we all look towards: hope. Hope that camouflage and other war-related symbols will fade from our lives, if not our memories, in time. Hope that the displaced will be freed from their temporary houses and allowed to restart their lives in earnest in their original homelands. Hope that the next generation will not know what it's like to live in a society steeped with suspicion, hatred, and conflict. That's all we have time for today. If you have any feedback, please send us a text message or an email. Until next week, thanks for watching.